I promised you, right? The document of like SecOps or the document prepare பண்ணி தரேன்ட்டு. So I prepared it. Just go through this. DevSecOps என்ன நம்ம பேசியிருப்போம். DevSecOps என்ன, அதோட மெயின் கோலோட என்ன, தென் ஒரு DevOps-ஓட DevSecOps-ஓட இன்ஜினியருக்கு என்னென்ன ரோல்ஸ் இருக்கு, லைக் வாட் மெத்தட் தி டெஸ்ட், அப்புறம் ஒரு டூல் லைக் சாஷ்னா என்ன, அதுக்கு லைக் வாட் தட் மீன். தென் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆர் ஓப்பன் சோர்ஸ், லைக் ஃப்ரீ கமர்ஷியலா லைக் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல என்ன யூஸ் பண்றாங்க, லைக் வாட் டூல்ஸ் தே யூஸ், அப்புறம் ஃப்ரீவேர் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா என்ன இருக்கு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ ஐ ஆடட் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ எஸ்சிஏல நம்ம கவர் பண்ணும்போது ஐ டென்ட் கவர் போது சாஃப்ட்வேர் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் பாம் சொல்லுவாங்க. லைக் என்னன்னா it lists all the software or components and the version or like list பண்ணிருப்பாங்க. We will check, maybe consider that as a checklist for your application. No, நம்ம அப்ளிகேஷன்ல என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றோம், லைக் வாட் ஆர் தோஸ் வெர்ஷன். ஸோ இதெல்லாமே டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க எஸ்பிஓம்ல. ஸோ suppose in case of you are going for an interview, if they are asking about SB, what is bomb na, you can say it's a list of software components and their version or that are included in a particular software or system. So I added that to here. Then other freeware, commercial if in organization they use Veracode, Black Duck, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Like they are paid services using for number, like when we are trying to practice, right? We are practicing WhatsApp dependency check. Then container security. So we didn't go to Docker yet, so I didn't cover what is container security. Container security means we are scanning our Docker image. Docker image is the container security solver. So when we are starting our Docker session, right? Most probably we'll be starting our Docker session tomorrow. Once we complete Docker, right? Docker முடிச்சோடனே will be taking these things. டாக்கர் முடிச்சோன்னே அந்த டாக்கரை வந்து எப்படி நம்ம ஜென்கின்ஸ் பைப்லைனுக்குள்ள நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போறோம். தென் அதை எப்படி செக்ஆப்ஸா மாத்த போறோம், ஹவு வி கேன் யூஸ். ஸோ அதுக்கோட ஓப்பன்ஸ் யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா வில் பி யூசிங் ட்ரிவியை வச்சுக்கிட்டு, லைக் ட்ரிவி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஹவு வி கேன் ஸ்கேன் அவர் டாக்கர் இமேஜ், எப்படி வல்னரபிளா ஸ்கேன் பண்ணலாம். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வில் பி சீயிங் தட். ஓகேவா? தென் ஐஏசி லைக் இன்ஃப்ரா ஆஸ் எ கோட், நம்ம இப்போ டெராஃபார்ம் கோட் ரன் பண்றோமோ இல்ல கிளவுட் ஃபார்மேஷன் ஸ்டாக்கை நம்ம ரன் பண்றோமோ, ரன் பண்ணும்போது அதுல ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு இந்த சென்ஸ் எனி இஷ்யூஸ், இதுல என்ன டைப்பான இஷ்யூஸ் வரும்னா, நீங்க இப்ப நம்ம எஸ்எஸ்ஹெச் நம்ம செக்யூரிட்டி குரூப் கிரியேட் பண்ணும்போது எஸ்எஸ்ஹெச் வந்து ஓவர் டு இன்டர்நெட் எல்லாருக்குமே நம்ம லைக் ஓவர் லைக் வி ஆர் கிவிங் ரைட் 0.0.0.0/0. தட் மீன்ஸ் ஓவர் இன்டர்நெட் have this key they can able to access ன்னு சொல்றத அதோட லைக் இது யூஸ் யூஸ் கேஸ் அது. ஸோ இப்ப இதே லைக் அதே கூட நம்ம வந்து ஐஏசி செக்யூரிட்டி கொடுத்தோம்னா தே கன்சிடர் தட் ஆஸ் ஏ பக் இல்லைன்னா வல்னரபிலிட்டியா இட் வில் கன்சிடர், பிகாஸ் வி ஷுட் அலோவ் 22 போர்ட் டு ஆல், எல்லாருக்குமே நம்ம கொடுக்க கூடாது. வி ஹவ் டு ரிஸ்ட்ரிக்ட் தட் 22 access to certain particular things. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இது டெராஃபார்ம் படிக்கும்போது இல்லை ஒரு ரியல் ஆன்சர் ப்ராஜெக்ட் லைக் கோயிங் ஃபர்தரா பார்க்கும்போது நம்ம பார்ப்போம் எப்படி யார் யாருக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கல எஸ்எஸ்ஹெச். ஸோ இந்த இன்ஃப்ரா கோடை நம்ம ஸ்கேன் பண்றதுக்கு வி யூஸ் லைக் ஸ்னேக் கம்யூனிட்டி எடிஷன் லைக் ஃபார் ஃப்ரீவர். இன் கேஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் ஆஃபீஸ்ல யூஸ் பண்றாங்களா, தே யூஸ் செக்கோவா இஸ் லைக் மச் பாப்புலர் டூல். இது it was like free, like year ago it was free. Checo we can able to get it free. Okay wow. Now this company like sell them to Prisma Cloud. Prisma Cloud க்கு வித்துட்டாங்க இவங்க. அதனால like Prisma Cloud is a paid tool. We can't able to test this, but with help of Snyk, right? Snykல நம்ம வந்து இது செக் பண்ணலாம். Like Snykல we have to enable IAC code in our settings. Enable பண்ணிட்டு we can scan. Then the major is இதுதான் லைக் என்னது இது, வாட் இஸ் சிவிஇ சிவிஎஸ்.
இந்த சிவிஇ, சிவிஎஸ்எஸ்னா 2மே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பப்ளிக்லி ஆ ஓ டிஸ்க்ளோஸ்டு லைக் பப்ளிக்லி ஹோஸ்டட் டேட்டாபேஸ். சிவிவி மீன்ஸ் காமன் வல்னரபிலிட்டி அண்ட் எக்ஸ்போஷர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டேட்டாபேஸ். சைபர் செக்யூரிட்டி அவங்க கிரியேட் பண்ண ஒரு வல்னரபிலிட்டி லிஸ்ட்டோட டேட்டாபேஸ். ஆ இதுவரைக்கும் என்னென்ன இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் ரிப்போர்ட்டட் குளோபலி குளோபலி ரைட்? அந்த குளோபலில இருக்க இஷ்யூஸ வந்து தே வில் மெயின்டெய்னிங் எஸ் ஏ டேட்டாபேஸ். ஏன்னா இதெல்லாம் நோன் இஷ்யூ. ஸோ நம்ம சொல்றோம் ஒரு இஷ்யூ வந்தா டாக்குமெண்ட் பண்றது எவ்வளவு அவசியம். லைக் வை வை வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா, ஃபியூச்சர்ல இஃப் வி அக்கர்ட் த சேம் இஷ்யூ, தட் டாக்குமெண்டேஷன் ஹெல்ப் அஸ் டு சால்வ் தட் இஷ்யூ. ஃபியூச்சர்ல எதனா இஷ்யூ வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அந்த டாக்குமெண்டேஷன் வந்து இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். அதை பார்த்து நம்ம என்ன இஷ்யூவோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன். நீங்க இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ்லயே லைக் ஒரு இஷ்யூ நடந்தோடனே கிளைண்ட் ஆர்சிஏ கேட்குறீங்கன்னா, ஆர்சிஏ நத்திங் பட் ஒன்றும் இல்லை. எப்படி என்ன இஷ்யூ அக்கர் ஆச்சு, என்ன நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம், இதோட இந்த இஷ்யூ வராம தடுக்கிறதுக்கு வாட் அதர் ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸ், ஃபர்தரா என்ன பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு ஆர்சிஏ லைக் இந்த ஆர்சிஏ வந்து நம்ம கிளைண்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டு இந்த இஷ்யூவை சேம் இஷ்யூவை வி வில் ஆட் இட் டு அவர் ஓன் ரன் புக். நம்ம எங்களோட ரன் புக்ல ஆட் பண்ணுவோம். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் இல்ல பீப்புள் இப்ப நானே இந்த இஷ்யூ நான் ஹேண்டில் பண்றேன்னா ஐ நோ ரைட், ஐ நோ பட் அதர்ஸ் இன் த டீம் சப்போஸ் அவர் அன்னைக்கு வரல இஷ்யூ ஏற்படும் போது அதே இஷ்யூஸ் இட் ஹேப்பனிங் அகைன் லைக் ஆஃப்டர் எ வீக். பட் ஐம் நாட் இன் த நான் அவைலபிள் இல்லை. லைக் வேற டீம் பீப்புள் தான் இருக்காங்க. ஸோ தே கேன் ஈஸிலி ரெஃபர் டு த ட்ரெண்ட் புக் அண்ட் தே கேன் ஃபிக்ஸ் த இஷ்யூ. ஸோ அது ஒரு காரணம். அதனாலதான் லைக் பீப்புள் ஆர் மெயின்டைனிங் லைக் திஸ் இஸ் அ நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் கால்ட் மித்ரி கார்பரேஷன் இஸ் லைக் ஹேண்டிலிங் தட். இந்த கார்பரேஷன் தான் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ் டு யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்னன்னா இந்த சிவிவி மேட்டர்ஸ்னா லெட் மீ கோ லாகின் இயர் ஸ்னிப் லாகின் பண்றோம். Okay, I'll go to my projects. Yeah. நம்ம சிவி பார்த்தோம்ல. வி ஆர் இன் யா சிவி பார்த்தீங்கன்னா ஈச் சிவிவி இன்க்ளூஸ் a யூனிக் ஐடென்டிஃபையர். அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வளர்ந்துட்டு அந்த என்ன எதனால அஃபெக்ட் ஆச்சு எல்லாமே இஃப் யூ கிளிக் தட் ரைட், இட் வில் டைரக்ட்லி டேக் யூ டு த சிவிவியோட வெப்சைட் இருக்கும். இஃப் யூ புட் தேர் நம்பர் ரைட், சிவிவினா இந்த 2021 இந்த இஷ்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2021 இட் ரிப்போர்ட்டட். ஸோ it gives what is the description of that issue. Title, they give title and excuse me, the description and அதோட score. We'll see coming about score. Like எந்த plugin-னால affect ஆயிருக்கு vendor. So அதோட reference. We received all the things. In case if in Stickler பார்த்தீங்கன்னா, it also shows how to fix that issue. In fix. See, introduced to particularly this place. இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா, instead of this you can use this. Like we are not sure about இந்த மாடல்ல என்ன மாடல் நம்மளுக்கு தெரியாது. So we'll be giving this to our developers. Developers will check. இதை நம்ம எப்படி ரைஸ் பண்ணணும், like ஜீரால will take this details and will create as a bug and we'll put those details like என்ன issues, என்ன லைன் இதோட ஓவர்வியூ கொடுத்துட்டு வில் ஆஸ்க் them டு செக் வாட் இஸ் தட். ஓகேவா, அது கொடுப்போம். தென் சிவிஎஸ் பாத்தீங்கன்னா லைக் சிவிஎஸ் வந்து காமன் வல்னரபிலிட்டி ஸ்கோரிங் சிஸ்டம். ஸோ தே வில் ரேட் தட் வல்னரபிலிட்டி. ஒரு வல்னரபிலிட்டி ரிப்போர்ட் ஆகுதுன்னா அதோட இம்பாக்ட் நெட்ஸோ இல்லை கிரிட்டிக்கலோ எப்படி பார்த்துட்டு அதை ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. லைக் தே ஸ்கோர் ஃப்ரம் 1 to 10. த டாப் வில் பி லைக் ஐ
like critical priority, then coming I, then medium, then low. So based on that, they will score. இந்த இப்ப நம்ம பார்த்த priority score பாத்தீங்கன்னா 7.5 கன்சிடர் as ஐ இஷ்யூஸ். ஸோ இந்த இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஃபிக்ஸ் பண்ணியே ஆகணும் நம்ம. ஸோ தோஸ் ஆர் த இஷ்யூஸ். Mostly, like if you are representing yourself as a DevSecOps engineer in your resume, right? நீங்க வந்து இந்த சிவிவினா என்ன, சிவிவிஎஸ்னா என்ன, சிவிஎஸ்எஸ் ஸ்கோர்னா என்ன, ஃபால்ஸ் அப்ரோச்னா என்ன, லைக் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்னா என்ன, அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுவீங்க, இதெல்லாம் லைக் இட்ஸ் யுவர் டியூட்டி. ஸோ அது எல்லாமே நீங்க வந்து யூ ஷுட் பி லைக் வெல் நோட் பிஃபோர் கிவிங் இன்டர்வியூ as a DevSecOps engineer. ஓகேவா? ஸோ கோ த்ரூ தீஸ். நம்ம லைக் லாஸ்ட் கிளாஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆஃப் DevSecOps இன்ஜினியரிங் நம்ம பார்த்துப்போம். வாட் இஸ் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்? ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னா லைக் இட் ஷோஸ் as an issue in your portal, பட் இட் doesn't consider as a issue at all. இப்போ பாத்தீங்கன்னா something will see. இதுல இருக்கா தெரியல. I'll show you. If not, so இதுல இந்த லைக் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இட் doesn't have much things. ஸோ ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் எப்படின்னா ஒரு லைக் ஒரு இஷ்யூ ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா லைக் இட் மே பி டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் கோட் எதுனா அதே போல இருக்குன்னா ஸோ தட் கேன் பி ஃபிக்ஸ்ட் பை ஆர் செல்ஃப். ஸோ வி கேன் ஈஸிலி லைக் ஃபிக்ஸ் தட் அண்ட் வி கேன் க்ளோஸ் தட் இஷ்யூ. பட் எப்படி நீங்க ஒரு லைக் இப்போ நீங்க ஒரு லைக் எம்என்சில ஒர்க் பண்றீங்கன்னா இட் இஸ் always good practice that even if it is a false one, let them developer can decide it. So if you are இப்ப நீங்க single point of contact na, like you only want to fix those things na, you take it and you can do it. In case of there will be a like group of developers na, like report all the issues பிகாஸ் வி டசன்ட் நோ லைக் நம்மளுக்கு வந்து அதோட ப்ரோக்ராமிங்கோட இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் மச் லைக் வி ஹாவ் பேசிக் நாலேஜ் அபவுட் அவர் என்ன அப்ளிகேஷன் போதோ அந்த பேசிக் நாலேஜ் வி ஹாவ், பட் வி டோன்ட் ஹாவ் அபவுட் டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் அதர் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ பெட்டர் யூ ரைஸ் ஆல் திங் ஆஸ் ஏ issues, bug as in them, let them fix because they have a group of developers. They go and they fix itself. Make sure in case of இப்ப நீங்க ஒரு டாக்கர் ஃபைல் வருதோ இல்ல ஒரு YAML ஃபைலோ which is related to a DevOps engineer, don't report to developers, report to your team itself. ஓகேவா? உங்க டீமுக்கே ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு you fix those issues. Okay. uh, then once we are finding issues in our right, we have to report to our in our Jira board. இப்போ அந்த பர்டிகுலரா அந்த ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு ஒரு போர்டு நடக்குதுன்னா in that board we have to report that. நீங்க ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது லைக் யூ ஹாவ் டு கெட் அந்த எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இப்போ ஒரு நீங்க சப்போஸ் we are reporting something, right? So subjectல make sure நீங்க சப்ஜெக்ட் கொடுக்கும்போது யூ ஷுட் மென்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் லைக் yeah. So when you are first reporting, right, you always report with high severity. Like what is that severity? For medium na, you can mention as medium. Subject la always it should like high priority. Then on the issue order name. So the issue name should be
So even in the subject line itself, they need to identify, like we should give an overview. Okay, இதுதான் issue சொல்லி we have to give an overview to developers. ஓகேவா? So அப்புறம் என்ன டூல்ல இது ஃபைண்ட் பண்ணோம்? So we find it in Snake, right? So we have to give SCA Snake. ஓகேவா? Snake. Then when you come to description of the tissue, right? கொடுக்கும்போது you have to grab. So இது இந்த வந்து இங்க இருந்து வந்திருக்கு. So introduced through அத வந்து இதோட ஃபிக்ஸ் வந்து டூல் இதே சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துட்டு தென் வி ஹவ் டு கிவ் திஸ் இந்த இந்த திங்ஸ் வந்து வி ஹவ் டு கிவ் வாட் இஸ் சிவிஇ சிவிஇஎஸ்எஸ் ஸோ தே வில் கெட் இட் எ ரெஃபரன்ஸ் ஆன் தட் ஓகேவா ஸோ தே வில் கெட் then we can give an overview like you can copy all these things and paste it in and raise as a ticket to them okay wa and assign that ticket to particularly to a particular developer team அந்த ஸ்பிரிண்ட்ல யார் ஒர்க் பண்றாங்களோ அந்த டெவலப்பர் லீடோட அசைன் பண்ணிட்டேன்னா தே வில் அசைன் டு சம் அதர் டீம் மெம்பர்ஸ் யார் இருக்காங்களோ லைக் தே வில் அட்டெண்ட் ஸோ ஆல்வேஸ் ரிப்போர்ட் லைக் நீங்க ஒரு இஷ்யூ பாக்குறீங்கன்னா இட் இஸ் இன்னொரு உங்களோட இஷ்யூவா இருந்தா கூட லைக் ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் இஷ்யூ இருந்தா கூட ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் வித்தவுட் ரிப்போர்ட்டிங் டோன்ட் ஒர்க் பிகாஸ் தட் வில் காஸ் இஷ்யூ ஃபர்தரா வரும்போது லைக் நம்ம ஏதோ நம்ம பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு நம்மளே மறைக்கிறோம்னு நினைப்போம் பட் நாட் நத்திங் லைக் தட் பிகாஸ் வி ஆர் நாட் இன்டு ப்ரொடக்ஷன் எட் ஓகேவா ப்ரொடக்ஷன் போல இட்ஸ் ஸ்டில் இன் டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ரிலேட்டடோட ஃபைல்ஸ் இருந்தா கூட நோ வரிஸ் ரிப்போர்ட் யுவர் செல் ரிப்போர்ட் இந்த சென்ஸ் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு பக்ஸ் தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம் வி ஆர் நாட் மேக்கிங் எனி harmful டு த அப்ளிகேஷன் ஜஸ்ட் ரிப்போர்ட்டிங் பக் ஓகே அந்த பக்ஸோ வல்லபரேட்டோ அது லைக் ரிப்போர்ட் பண்றோம் அது ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம் ஒன்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கிளீன் ஒன்லி வில் பி புஷிங் தட் டு ப்ரொடக்ஷன் ரைட் ஸோ ஆல்வேஸ் ஈவன் இஃப் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸோட ஃபைல்ஸா இருந்தா கூட ப்ளீஸ் ரிப்போர்ட் இட் ஓகேவா லைக் அதே போல லைக் இன் டெவ் செக்அப்ஸ் ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி மாடல் சொல்லுவாங்க ஸோ இஃப் யூ கோ எஸ் நிக் ரைட் இஃப் யூ சி ரைட் வி கால்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் மெச்சூரிட்டி ரைட் இதே போல வி ஹாவ் மெச்சூரிட்டி மாடல் எப்படி நம்ம ஒரு எம்என்சியை வந்து சிஎம்ஐ 1 சிஎம்ஐ 2 சிஎம்ஐ 3 சிஎம்ஐ 4 சிஎம்ஐ 5 சொல்லி அந்த டாப் 5 லிஸ்ட் இருக்குல்ல லைக் அதே போல நம்ம மெச்சூரிட்டி மாடல் எடுத்துட்டோம்னா தேர் இஸ் ஃபைவ் அப்ரோச் லைக் வாட் தோஸ் ஃபைவ் அப்ரோச் பார்த்தீங்கன்னா அடாப்ட் இன் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இதுனா லைக் அட் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இட்ஸ் நாட் இன்டெகிரேட்டட் டு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா வி ஜஸ்ட் யூஸ் நார்மல் கோட் எடுத்து வில் டூ ரைட் we'll scan and see what are the vulnerabilities, right? But dynamically we won't do that. Whenever we require our code to be checked, we will process that ad hoc file. Like ad hoc in the sense, right? Emergency or in case we want to check now itself, right? That is the process. Then repeatably. Number per pipeline use controller that is repeatably processed. Like every build like we are scanning our code, putting our results to our artifact. So, then define like other defined tools. No different types of tools use பண்ணலாம். So in our pipeline, right? So அது mention பண்றது like these are like maturity models. நம்ம இப்போ பண்றது பார்த்தீங்கன்னா we use a like managed one. Like எல்லாமே நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்டு லைக் எப்படின்னா நம்ம ஒரு பில்டர் ஆட் பண்றோம் அந்த ரிப்போர்ட் செக் பண்றோம் அந்த ரிப்போர்ட் அனலைஸ் பண்றோம் அந்த அனலைஸ் பண்ண ரிப்போர்ட்ல இருந்து we are raising a bugs to our developers team then developer team fix that then again we test it in case of no issues or nothing is there right we are ignoring and like in case of no issues or nothing right we are proceeding with further deployment process then next step or our final goal would be like deploying our application to the cluster so illa tom keto like that is our like our goal then optimizing in the sense keep of improving ourselves we'll definitely do right if you are being a DevOps team and your process is like to
ஆப்டிமைஸ் எப்படியெல்லாம் இன்னும் லைக் ஹவு வி கேன் ஃபைன் கிரைன் எப்படி ரொம்ப இன்னும் ஜல்லிச்சு நீட்டா லைக் ஹவு வி கேன் இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி என்னென்ன வகையில நம்ம இம்ப்ரூவ் குவாலிட்டி பண்ணலாம் when you are like working in a multiple pipelines, right? You will get an idea. என்னென்ன இஷ்யூ வரும் எந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் லைக் ஹவு வி கேன் ஸ்டில் enhance the quality of our like security tools எப்படின்னா பண்ணலாம். So we can do those things. Okay. So we covered like most of the things in DevSecOps. Only like pending path பார்த்தீங்கன்னா container scanning IIC scanning. Like when we are completing those things, right, we'll be adding to our pipeline and we'll be finishing up. Okay, wow. So one more thing about Sonar Cube. When we spoke about Sonar Cube, right? Let it open Sonar Cloud. So uh, okay. Yeah. So, sonar clip பாத்தீங்களா the major thing பாத்தீங்கன்னா டூ issues லைக் மொத்தம் மூணு வகை சொல்லுவாங்க லைக் என்னென்ன இஷ்யூஸ் ரிப்போர்ட் ஆகும்னா கோட் ஸ்மெல் சொல்லுவாங்க தென் கோட் பக் அண்ட் வல்னரபிலிட்டி இந்த மூணு திங் தான் வந்து இட்ஸ் எ மேஜர் ஒன். ஸோ கோட் ஸ்மெல் என்ன கோட் ஸ்மெல் என்னன்னா இட்ஸ் எ ப்ரோக்ராமேட்டிக் ப்ராக்டிஸ் ஆர் பேட்டர்ன் தட் இண்டிகேட்ஸ் எ பொட்டென்ஷியல் ப்ராப்ளம் இன் த கோட் பேஸ். ஒரு பொட்டென்ஷியலா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு பட் இட் இஸ் நாட் எ வாட் யூ சே இட் இஸ் நாட் எ பிக் ஒன். ஸ்டில் அந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அவர் கோட் ஒர்க் பட் இட் கேன் மேக் எ ஃபியூச்சர் டெப்ளாய்மெண்ட் ஆர்டர் அண்ட் இன்க்ரீஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் பக்ஸ். இது இருந்ததுன்னா லைக் ஃபியூச்சரை நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்றப்போ டெவலப்பர்ஸ் வந்து கோடை என்ஹான்ஸ் பண்ணும்போது மேபி தே கேன் லெட் தட் ஸ்கோர் ஸ்மெல் இஷ்யூ வந்து இட் வில் பிகம் எ ஹியூஜ் ஒன். ஸோ it can be fixed. Oh, it's not like emergency one. It can be fixed within the sprintல fix பண்ணலாம். Or they can move this things to next sprintக்கு வந்து they can move this. But consider that code smell is not a bug. It is a programmatic error. But it still work. It may cause a issue in future. இப்போ கரண்டா நம்ம இருந்த கோட்ல வந்து இட்ஸ் நாட் காசிங் மச் இஷ்யூஸ் பட் ஸ்டில் அவர் கோட். ஸோ சம் கம்பெனி ரைட் கோட் ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா தே ஷுட் ஹேவ் அரௌண்ட் லைக் ஒரு 5 or 6 கோட் ஸ்மெல் இருக்கலாம் இல்லை 15 கோட் ஸ்மெல் இருக்கலாம். இருந்ததுன்னா தே கேன் பாஸ் த பைப்லைன் அண்ட் தே கேன் கோ வித் த டெப்ளாய்மெண்ட் ப்ராசஸ். ஸோ அது தென் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கோட் பக் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி coding mistake that can cause an unexpected behavior when code is run. So இது வந்து சோனார் கன்சிடர் எஸ் ஏ பேக். சோனாரோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கோட் அனலைஸ் பண்றது தான் லைக் ஸ்டாட்டிக் நம்ம ஸ்டாட்டிக் தானே சொல்றோம் லைக் ஸ்டாட்டிக் செக்யூரிட்டி டெஸ்டிங் நம்ம சொல்றோம்ல. ஸோ it do a static analysis, right? நம்ம கோட்ல இருக்க மிஸ்டேக்கை இட் வில் ஷோயிங் us. So code bug in the self that is a problem that it has to be fixed immediately because with that error our application wouldn't be functioning properly. It won't function properly. Okay va. Then one more thing பார்த்தீங்கன்னா vulnerability. You see, vulnerability is a point in the code that exposed and vulnerability to attack. So
ஒரு கோட்ல ஒரு வல்னரபிலிட்டி ஃபைண்ட் பண்ணதுன்னா, இட் ஆல்சோ செக்கிங் வித் த டேட்டாபேஸ் ஆஃப் சிவி ஆர் சிவிஏயோட தான் செக் பண்ணும். சிவி செக் பண்ணும்போது, இட் வில் ஐடென்டிஃபை that as an hotspots, which piece of code that are sensitive security, but not directly impact to the application security. So, அது impact இருக்கும், but not to the application security. இப்ப நம்மளோட ஃபைல் பாத்தீங்கன்னா, இங்க ஒரு ஹாட்ஸ்பாட் பாத்தீங்கன்னா, இட் ஷோஸ் சி நம்மளோட டாம்கேட் இமேஜ் இதுல நம்ம யூஸ் பண்ற டாம்கேட் டாக்கர் ஃபைல் ஐ ஹேவ் ஒன் டாக்கர் ஃபைல் இன் இயர் ஓகேவா இந்த ரெப்போல இருக்கு நம்ம அட்ரஸ் புக் ரெப்போல தேர் பாத்தீங்கன்னா இட் ஷேஸ் டாம்கேட் இமேஜ் ரன்ஸ் வித் root as a default user. So this is considered as a security issue, but it won't impact the use of application system. If I use right, நான் admin-ஓடவே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். It's still what you say still safer, right? Still I can able to not safer, but still I can able to deploy my application to Tomcat, right? So if I install Docker and do a Docker run, right, I can still be able to use the application, but this is a vulnerability. The anyone who have access to that container, right? Container pathina root access இருக்கு. They can able to do any things. Like your root is like everything, right? எல்லாமே like எல்லா operations the root user can do, right? So that can lead that thing can lead to destroy our application itself. So இது நம்ம டாக்கர் பார்க்கும்போது how to avoid those எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் திங்ஸை வந்து நம்ம ரூட் யூசர் இல்லாம ஒரு நார்மல் யூசர் நான் ரூட் யூசர் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணணும் இதெல்லாம் லைக் திஸ் கன்சிடர் வென் வி சீயிங் அ கண்டெய்னர் செக்யூரிட்டி ஸ்கேனிங் ரைட் அந்த டைம் பார்க்கும்போது வில் பி சீயிங் திஸ் வி ஷுடன்ட் யூஸ் தட் அப்புறம் கீஸ் எதுவும் நம்ம கண்டெய்னர்ல யூஸ் பண்ணக்கூடாது those things will be seeing in our content docker முடிச்சோடனே டாக்கரோட செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் திங்ஸ் will be seeing okay. Then the most thing code quality too நம்ம பார்த்திருப்போம் ரைட் ஸோ இங்க நம்ம பார்த்திருப்போம்ல லைக் குவாலிட்டி ப்ரொஃபைல் யூஸ் சி நம்ம ஒரு டூல் நம்ம அப்ளிகேஷன் என்னென்ன டூல் இருக்கோ ஒரு டூலுக்கு we can set particularly எந்த குவாலிட்டி செக் பண்ணணும் லைக் வாட் இஸ் யுவர் குவாலிட்டி இஃப் வி கோ டு our டாக்கர் ரைட் வில் கோ டு டாக்கர் ஸோ இப்போ நம்ம டாக்கர் போனோம்னா டாக்கர்ல பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார் 42 சம்திங் சி work direct instance should be used instead of cd command. So like we can get it like 40 different types of என்னென்ன பண்ணக்கூடாது currency should not be hard coded. Cache should be cleaned after package installation. இதெல்லாம் இது எங்க நம்ம பார்ப்போம்னா when we see docker ஒரு இமேஜை வந்து சைஸை ரெடியூஸ் பண்றோம் லைக் டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் அரௌண்ட் லைக் 800 to 900 MB சைஸ் ஆஃப் இமேஜ் இருக்குல்ல ஸோ அந்த இமேஜோட சைஸை நம்ம எப்படி லைக் வி வில் like shrinking that image to a particular places வரும்போது like how we'll be like reducing the size, right? And the size எப்படி பண்ண போறோம் so we'll be doing that. Then argument is long run instruction should be sorted. So these things இதுல என்னென்னமோ இருக்கோ like what are the things இருக்கு like we'll be seeing mostly we'll be seeing mostly we'll cover those things என்னென்ன issues இருக்கு like what are the things that we can able to solve ourselves, right? We'll be solving ourselves in our docker classes, okay? So அதோட குவாலிட்டி ஒரு கம்பெனிக்கு பாத்தீங்கன்னா லைக் தே ஹேவ் பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரூல்ஸோ இல்ல ப்ராசஸோ தே ஹேவ் டு ஃபாலோ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வி டோன்ட் ஹேவ் வி ஆர் யூசிங் எ டிஃபால்ட் சோனாரோடவே இருக்கட்டும் நம்ம சொல்றோம் ஸோ இன் கேஸ் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் இட் யூ கேன் சேஞ்ச் இட் ஸோ லைக் ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கு லைக் ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு இனிஷியலா இந்த சோனார் கியூபோட மெயின் லைக் வென் தே ஸ்டார்டட் சோனார் கியூப் ரைட் அவங்களோட மெயின் பாயிண்ட் ஆஃப் திங் வாஸ் டு scanning Java based application that like later on people were using so much they introduced around 20 plus languages. So we could see right and if you go quality profile right JSON பார்க்குது JavaScript பார்க்குது Kubernetes பார்க்குது like Kubernetes deployment files so it will handle
நம்ம டெப்ளாய்மெண்ட் ஃபைனல் வந்து ரிப்போல வச்சிருந்தோம்னா லைக் இட் வில் செக் ஃபார் ஆர் திங்ஸ் டு தென் பைத்தான் மேஜர்லி பைத்தான் லைக் பைத்தான் பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் யூசிங் இட் தென் டெராஃபார்ம் லைக் ஐஏசி ஸ்கேனிங் டூல்ஸ் கூட இட் ஹெல்பிங் நவ் ஸோ these type of languages still it's like they are supporting support based on languages also like you can see like these are the languages that it supports and the quality gates வரும்போது you can create your own gate like I am creating my quality gate and saving so கவரேஜ் எவ்வளவு லெஸ்ஸனா இருந்தா இது வந்து குவாலிட்டி இப்ப கோட் கவரேஜ் வந்து 80% கீழே இருந்ததுன்னா யூ ஷுட் ஃபெயில் மை பைப்லைன் சொல்லி நம்ம சொல்றோம் See, இங்க கவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா இட் ஷோஸ் 0 ரைட் ஸோ இதே நம்ம அந்த பக்கி அப்ளிகேஷன் எடுத்திருந்தீங்கன்னா வி கேன் செட் இட் இது கவரேஜ் இருந்தா எத்தனை டிப்ரிகேட்டட் லைன்ஸ் லைக் தோஸ் கோட் ஆர் டிப்ரிகேட்டட் இருந்ததுன்னா லைக் some lines of code or some plugins we use in pom.xml might go deprecated, right? And the deprecate ஆயிடுச்சுன்னா how we can இது வந்து 3% மேல இருக்கக்கூடாதுன்னா it will fail. Like if it is more than 4% வந்துச்சுன்னா uh, it will get late. So அதே போல நம்ம reliability rating it is given 3. It is should நம்ம என்ன வேணுமோ like we can set it as that. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன். இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் எனக்கு சோனார் கியூப் நம்ம பைப்லைன்ல நீ வந்து எனக்கு பாஸ் பண்ணு இல்ல ஃபெயில் பண்ணு இது சொல்ல போறோம். லுக் இந்த திங்ஸ் வந்து செட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா நாட் இட் ஒன்ட் டிசைடட் பை யுவர் லைக் நம்பர் செல்ஃப் லைக் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் இட் ஒன்ட் லைக் decide that this set of instruction we are get from our security team. Security team தனியா இருப்பாங்க லைக் செக்ஆப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸே தனியா இருப்பாங்க இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் ஏ சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னா இப்போ ஒரு டீம்ல நீங்க மட்டும் தான் லைக் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ஆல்சோ வாண்ட்ஸ் டு பிளே அஸ் ஏ செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர்னா you will refer to a previous pipeline. Previous pipeline ல போயிட்டு like what are the things they followed our previous project போயிட்டு you have to get it என்ன details எப்படி follow பண்றாங்க then in your initial agile call உங்க scrum call போகும்போது லைக் யூ ஹவ் டு டிஸ்கஸ் திஸ் திங் ஸோ ஐ குடன் சி லைக் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் நான் எங்க பார்க்கல எங்கேயுமே லைக் ஐ டுக் இட் ஃப்ரம் அவர் ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் திஸ் வேர் த டிஃபால்ட் வேல்யூ இந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து எனி சேஞ்சஸ் இருக்கணுமா எதுனா லைக் இட்ஸ் யுவர் டியூட்டி டு டூ தட் இன் கேஸ் ஆஃப் எதுவுமே இல்லைனா யூ ஹவ் டு ரைட் இட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச்னா ஸோ த பெஸ்ட் திங் டு டிஸ்கஸ் இன் யுவர் ஸ்டாண்டப் கால்ஸ்ல தான் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி யூ ஹவ் டு கெட் தீஸ் டீடைல்ஸ் ஸோ வி ஆர் நாட் இன் பொசிஷன் டு டிசைட் இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது ஸோ இட் ஷுட் பி அ குரூப் ஆஃப் லைக் குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸோட எஃபெக்ட் தான் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு டீமோட லைக் ஒரு ஒரு டீம் இல்ல ஒரு ஒரு பீப்புளோட இம்பாக்ட் யூ ரெக்கார்டட் பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ டிரைவ் ஒன் அப்ரோச் அந்த அப்ரோச்ல இருந்து யூ ரைட் யுவர் குவாலிட்டி கேட்ஸ் குவாலிட்டி கேட்ஸ் இன் த சென்ஸ் நம்ம அந்த பைப்லைன் ரன் பண்ணும்போது இது பாஸ் ஆகணும் அதுதான் நம்மளோட லைக் அதுதான் அதோட குவாலிட்டி கேட்டோட வேல்யூ லைக் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும்போது வெதர் இட் இஸ் பாஸ் ஆர் ஃபெயில் இஃப் இட் இஸ் ஃபெயில் pipeline will get aborted if it is pass na the next stages of pipeline will run okay va so just a quality நம்ம பார்க்க ஒரு பைப்லைன் ரன் பண்ணும்போதே நம்மளோட கோடோட குவாலிட்டி லெவல் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேவா so we have to follow that procedure. So I have given the overview of that too. I will upload to our recording path. Just go through that. So far நம்ம DevSecOps அப்புறம் லைக் SecOps tools பத்தி பார்த்தோம். இதுல உங்களுக்கு any doubts, any questions, like if I missed something, if I want to add na என்ன add பண்ணணும், any ideas, any questions or any doubts you have? DevOps section சொல்லிட்டு தனியா ஒரு இன்ஜினியரிங் இது இருக்குல்ல ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைல் இருக்கு. If you see DevSecOps
ஓப்பனிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹேவ் லைக் தேர் இஸ் எ செப்பரேட் அந்த செக்காப்ஸ் அனலிஸ்ட்க்கு தனி ஒரு ஜாப் ரோலே இருக்கு உங்களுக்கு. ரீசென்ட்லி 7 டேஸ் அகோ லைக் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் பேங்க் ரிக்வயரிங் எ ப்ரொஃபைல் ரைட். ஸோ பர்ட்டிகுலரா கம்ப்ளீட்டாவே லைக் அவங்களோட டூல் அவங்களோட ஹெல்ப் அவங்களோட ஜாப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் அப்ரோச் சொன்னோம் நம்ம லைக் வி ஸ்போக் லைக் பிஃபோர் ரைட். இந்த செக்யூரிட்டி டூல்ஸ் எல்லாம் ஒரு நம்ம பைப்லைன்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோட டியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா, செக்ஆப்ஸ் இன்ஜினியரோட வேலை. ஓகேவா? ஸோ தே ஹாவ் டு டேக் கேர் தட் என்ன இஷ்யூவோ வல்னரபிலிட்டியோ எது இருக்கோ லைக் ரைஸ் பண்றது அவங்களோட வேலை. இன் கேஸ் டெவாப்ஸோட இன்ஜினியர் தான் இதெல்லாம் பார்க்கணும்னா லைக் யூ ஹாவ் டு டூ தட். ஸோ அதனால தான் வில் பி கவர் வி ஆர் கவரிங் தீஸ் டாபிக்ஸ் இன் ஆர் லைக் in your like modules நம்மளோட training modules I'm adding those things. For SecOps also we have so much of openings. See UPS, this is like US based one, which is also it's requesting a DevSecOps engineer. If you go there you could see a role. uh, this is job description. See open source. See DevOps develops a proof of concept to evaluate feasibility of the software application and tools, conduct system tests in order to ensure optimum data security, availability, and performance were required. So, sometimes பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கம்பெனி தே வில் கிவ் இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு ரிக்வயர்டா தெரிஞ்சிருக்கணுமே கொடுத்துருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி கிளவுட் செக்யூரிட்டி. ஸோ வி ஆர் நாட் கவரிங் த கிளவுட் செக்யூரிட்டி பார்ட். நீங்கள் கிளவுட் செக்யூரிட்டி இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ்லேயே நேட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கு, கார்ட் டியூட்டி இருக்கு, கார்ட் ரெயில்ஸ் இருக்கு, சிஐ சிஎஸ்ஐ பெஞ்ச் மார்க்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லைக் கிளவுட் ரிலேட்டட் டூல்ஸ். ஸோ தோஸ் கிளவுட் ரிலேட்டட் ஏடபிள்யூஎஸ் கிளவுட் நேட்டிவ் டூல்ஸ் அது. ஓகேவா? இங்க போகும்போது லைக் சி these are cyber security certification. So ஒரு ஒரு இதுல பாத்தீங்கன்னா லைக் தே ஃபாலோ சம் ப்ராக்டிஸ் ரைட். ஸோ தே ரிக்வெஸ்ட் தட் டூல்ஸ் அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதர்வைஸ் தேல் கிவ் யூ லைக் காமன் லைக் சாஸ்ட் டேஷ்ட் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேனிங் தெரிஞ்சிருந்தா போதும். லைக் அதுல என்னென்ன லைக் டூல்ஸ் நீங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்தா கூட ஸ்டில் சம் கம்பெனி ட்ரஸ்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓப்பன் சோர்ஸோட இது அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகேவா? ஏதாவது ஏதாவது சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் பார்ப்போங்களா இதுல ஜஸ்ட் யா வாக் த்ரூ பண்றதுக்கு ஐல் கிரியேட் ஏ பக்கி அப்ளிகேஷன். நம்ம பக்கி ஆப் ஒன்னு எடுத்தோம்ல லைக் ஐல் ரன் தோஸ் ஆப். அந்த ஆப்பை நான் ரன் பண்றேன். ரன் பண்ணும்போது யூ குட் ஃபைண்ட் சோ மச் எரர்ஸ். இந்த அட்ரஸ் புக்ல பாத்தீங்கன்னா இட் டசன்ட் ஹவ் மச் எரர்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்க லைக் இஃப் ஐ அனலைஸ் a new project right, I'll import from my GitHub. So I'll analyze, yeah, get it done. Yeah. இது பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாவ் so much of errors இந்த அப்ளிகேஷன்ல இருக்கும். With analyzing it, let it analyze. It will be take a time. இந்த அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா it will have so much error. அதே போல இன்னொரு அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் ஜூஸ் ஆப் பாத்தீங்கன்னா யா இதுதான் நினைக்கிறேன். யா இந்த அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாவ் டூ மச் ஆஃப்
எரர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் யார் குடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, லைக் வாட்ஸ்அப்போட ஓன். ஏன்னா அவங்க ரிலீஸ் பண்றாங்களா, இன் கேஸ் தே வாண்ட் டு டூ எ பிராக்டிஸ் ரைட். ஸோ இஃப் யூ யூஸ் திஸ் ஐ வில் ட்ரை டு கெட் GitHub இருக்கு பாருங்க. ஸோ இஃப் யூ ட்ரை டு இன்ஸ்டால் நம்ம அது பார்த்தீங்கன்னா, வி ஹேவ் pom.xml அதுக்கு. ஓகே. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஹேவ் லைக் சோ மச். இது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வாட்ஸ்அப்போட ஓன் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா, இத்தன எரர்ஸ் இருக்கு. இந்த எரர்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்? லைக் ஃபிக்ஸ் இன் த சென்ஸ் வாட் எப்படி காட்டுறது? இவ்வளோ எரர்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் எப்படி ரிப்போர்ட் பண்றது? ஃபார் செக்யூரிட்டி பிராக்டிஸ்க்கு ஆர் டெவலப்பர்ஸ். டெவலப்பர்ஸா நீ இருந்தீங்கன்னா, அந்த எரர்ஸ எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றது? யூ யூ வில் ஹேவ் அன் ஐடியா. ஸோ if you want to sponsor this project now, you can sponsor it by donations. So இத்தனை பேர் open contributors, like these are like open contributors. They are providing the support to this particular repo. ஓகேவா? இந்த கோடை நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா you will get to know what was the issue. You could see a big docker file, right? So இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம்? So we'll be seeing இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு buggy application. If you want, I can run this too. It is taking time. ஸோ இட் இஸ் டேக்கிங் டு அனலைஸ் அவர் ப்ராஜெக்ட். பார்த்தீங்கன்னா, அதெல்லாம் நான் சொல்லியிருந்தேன். லைக் இந்த வீடியோ நான் ஆல்ரெடி புட் இன் யூடியூப்ல நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரை இது வரைக்கும் நம்ம ஜென்கின்ஸ் பார்த்தோம்ல எப்படி. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் பக் சேம் திங். இதுவும் மேவனோட ப்ராஜெக்ட் தான். ஐ ஆஸ்க் யூ டு டூ பில்ட் ஏ பைப்லைன். ஒரு பைப்லைனை பில்ட் பண்ணி ட்ரை டு டூன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஒரு அசைன்மெண்ட்டாவே கொடுத்திருந்தேன். லைக் டேக் தட் பக்கி அப்ளிகேஷன், ரைட் ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் ஃப்ரம் பேசிக். பேசிக்ல இருந்து ஒரு ஜென்கின் ஃபைல் நீங்களே எழுதுங்க. அந்த ரிப்போவோட அட்டாச் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ணி சி வாட் டைப் ஆஃப் எரர். நம்ம இங்க எதுவுமே பண்றது இல்ல. லைக் வாட் ஐ சே ரைட். இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நீங்க எப்படி கான்ஃபிக் பண்ண போறீங்க அவ்வளவுதானே தவிர we are not doing any changes. இந்த ஸ்னிக்கை எப்படி நம்ம பைப்லைனோட இன்டெகிரேட் பண்றோம், வாட்ஸ்அப் டிபெண்டன்சி செக் எப்படி நம்ம எனேபிள் பண்றோம். ஸோ those things we'll be doing, right? Only that thing, or the main only where we change, right? So இந்த சோனாரோட பார்ட்ல will change. So I asked you to do that. Try to do that and see like என்னென்ன issues வருதுன்ட்டு. ஸோ ஐ கிவன் மை ஜென்கின்ஸ் ஃபைல்ஸ் ஆல்சோ. இங்க ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன். லைக் இதே வந்து யூ ட்ரை டு கிரியேட் தட் பக்கி அப்ளிகேஷன். அந்த பக்கி அப்ளிகேஷன்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா யூ நோ டு நோ லைக் என்னென்ன எரர்ஸ் இருக்கு, நீங்க எப்படி அதை கோ த்ரூ பண்றீங்கன்ட்டு ஒரு இனிஷியல் அனலைசிஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருந்தேன். ஐ திங்க் டியூ டு ஹாலிடே யூ டோன்ட் ஹேவ் டைம் டு டூ தட். ட்ரை டு ஒர்க் ஆன் தோஸ் அசஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லெட் மீ நோ. ஓகேவா? ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா லைக் வாட்ஸ்அப்போட ஓன் ரெப்போ. ஸோ வி கேன் இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் ஒர்க் ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஒரு ப்ராஜெக்டா ஐ கேன் கிவ் யூ ஆன் தட். ஓகே. ஸோ இதுல என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் இருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் தட் ரைட் ஐ கிவ் அஸ் எ பைப்லைன் ப்ராஜெக்ட் போல ஐ வில் கிவ் யூ அண்ட் யூ கேன் சி. ஓகேவா? இது பாத்தீங்கன்னா வி யூஸ் நோட் npm install. இஃப் யூ வாண்ட் ரைட் ஐ வில் கிரியேட் எ ப்ராஜெக்ட் ஃபார் திஸ். ஓகே. ஹலோ, இருக்கீங்களா? எஸ் ப்ரோ, எஸ். ஓகே, ஓகே, ஓகே. சப்போஸ் இதுலயே அவங்களே குடுத்துருப்பாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ட்ரை இட். இஃப் நாட்னா லெட் மீ நோ. வி வில் வொர்க் ஆஸ் எ ப்ராஜெக்ட். ஐ வில் கிவ் யூ ஒரு பைப்லைன்ல எப்படி நம்ம இது இன்டகிரேட் பண்ண போறோம்ட்டு. செக்அப்ஸ் கேட்டா கூட நம்ம சொல்லலாம்ல, எஸ்ஐ ஆகும் சொல்லிட்டு. தாராளமா சொல்லலாம். ஸோ இந்த செக்ஆப்ஸ் இங்கேயே விட முடியல. லைக் வில் கோ அதர் டூல்ஸ், ரைட்? இன்னும் 2 டூல் வி ஹேவ், ரைட்? கண்டெய்னர் ஸ்கேனிங் ஒன்னு இருக்கு. தென்
சாரி இன்னும் கேட்டோம்னா 3 இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஒண்ணு கண்டெய்னர் ஸ்கேனிங் இருக்கு. தென் பார்த்தீங்கன்னா, ஐஐசி இன்ஃப்ரா ஆஸ் எ கோட் டெராஃபார்ம் ஸ்கேன் பண்றதுக்கு இருக்கு. அட் லாஸ்ட் ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷனா நம்ம எப்படி வில் யூஸ் டேஷ்ட் டைனமிக் ஸ்டாட்டிக் செக்யூரிட்டி அப்ளிகேஷன் டெஸ்டிங் இருக்கு. ஸோ அட் லாஸ்ட் நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்றோம். டெப்ளாய் பண்ணிட்டு அந்த டெப்ளாய் பண்ணிட்டு வி ஆர் வியூவிங் ரைட் வெப் பேஜ் தானே நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த வெப் பேஜ் எடுத்து அது எப்படி ரியல் டைம் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போறோம். ஸோ these four things were pending when we are going ஒரு பாத்தா நம்ம போகும்போது will be complaint will be எப்படி சொல்றது அதுவும் பார்த்துட்டு will fulfill our things. ஓகேவா? in case of you in the juice shop வந்து if you want to run as a docker right docker கூட ரன் பண்ணலாம். if you have docker desktop இல்ல docker images இருந்தா கூட you can do that. I have docker yeah I have docker desktop. Just follow that. Let me do that. Sign in. Okay, let me sign in. Let's see. இதுல டாக்கர் கியூபர்னடிஸ் ரெண்டுமே இப்போ கியூபர்னடிஸ் தான் டிப்ளாய் பண்ணுவோம் டாக்கருடைய இமேஜ் வச்சு. ஆ ஆமா டாக்கரோட இமேஜ் வச்சு டாக்கர் இமேஜ்ல ஜஸ்ட் ஜென்ரலா வி கால் இட் as இமேஜ். எஸ், இமேஜ் நம்ம YAML ஃபைல் இது பண்ணுவோம்ல. ஆமா YAML ஃபைல் எழுதிட்டு வில் deploy our image. சர்வீஸ்லாம் பார்க்குறோம்ல, அந்த போர்ட் நோட் போர்ட் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் லோட் பேலன்சர். எல்லாமே சர்வீஸ் போகும்போது ஆல் டைப் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்கு. கிளஸ்டர் ஐபினா என்ன, லோட் பேலன்ஸ்னா என்ன, நோட் போர்ட்னா என்ன, எக்ஸ்டர்னல் நேம் சர்வீஸ்னா என்ன. ஸோ வில் பி கவரிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இப்போ நோ இன்க்ரெஸ் வரிஸ். இன்க்ரெஸ் இருக்கு. இன்க்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கண்டிப்பாக நமக்கு டொமைன் நேம் தேவைப்படுங்களா அதுக்கு? டொமைன் நேம் இருந்தா இட்ஸ் குட். இஃப் நாட் ஜஸ்ட் ஃபாலோ மை யூ கேன் கெட் இட் டொமைன் நேம் அட் சீப்பர் பிரைஸ் ரைட். உங்ககிட்ட ஐ திங்க் ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் டொமைன் நேம் ரைட். டாட் கோ டாட் இன் அதுதான் நான் உங்களால கேட்டிருந்தேன். டாட் டாட் கோ டாட் இன் தான் தேவையில்லை. எனி நேம் இட்ஸ் ஃபைன். இல்லை, அந்த நேம் வாங்கியிருக்கேன். அதில் என்னால் வந்து அப்ளிகேஷன் டிப்ளை பண்ணாக்கா வரலன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். That I didn't add a time to check that. எங்க டைம் இருந்ததுன்னா I'll let you know. Okay, these are festival time. I was not there. எஸ். ஓகே. Might be rain can help. Rain மழை பெஞ்சதுன்னா ஒரு 2 நாள் வீட்ல இருக்கலாம். I'll have time. ஸோ See, I'm just running in local port. அன்சிபிள் பார்ப்போமா நம்ம? அன்சிபிள் எவாஸ்ட் Ansible தேவைப்படுங்க. பார்க்குறேன். Ansible பார்ப்போம். அது மானிட்டரிங்ல வருங்களா? இல்ல வில் பி கவரிங் டாக்கர் குபர்னெட்ஸ் முடிஞ்சோன்னா Ansible பார்க்கலாம் நம்ம. So what is support? So we can use it in our localhost 3000. See, நம்ம localaவே with help of Docker, I ran this and I can able to deploy this application, right? So, இதோட டாக்கரோட டியூட்டி இதை வந்துட்டு I have created, நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன்ல, I want to show you Trello board. Trello boardல நம்ம என்னென்ன பண்ணிருக்கோன்ட்டு. So, I created a Trello board. Yeah. என்னோட பார்த்தீங்கன்னா டாக்கர் ப்ரீவியஸ் செஷன் ஐ ட்ரை டு கிரியேட் போர்ட். என்னென்ன கவர் பண்ணோம் இது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்டில் அண்டர் ஸ்டேஜஸ். ஸோ இந்த 4 டாபிக்ஸில் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கவர் பண்ண போறோம்னா விர்ச்சுவலைசேஷன் வித் ஹைப்பர்வைசர். விர்ச்சுவலைசேஷனா என்ன, ஹைப்பர்வைசர்னா என்ன, ஏன் அதோட லிமிட்டேஷன் என்ன, எதனால நம்ம டாக்கர் கண்டெய்னரைசேஷனுக்கு போறோம். ஸோ அது பார்ப்போம். தென் டாக்கரோட இன்ஜின் ஓவர்வியூ. டாக்கர்னா என்ன, ஒரு விண்டோஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ற டாக்கர் டெஸ்க்டாப்புக்கோ அப்புறம் நம்ம லினக்ஸ் சர்வர்ஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ற டாக்கர் இன்ஜினுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ், எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம், டாக்கரோட ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன. ஸோ தோஸ் திங்ஸ். தென் டாக்கர் கண்டெய்னர்னா என்ன, ஒரு அப்ளிகேஷனோட கிரியேஷனோட லைஃப் டைம் என்ன, MySQL டாக் கண்டெய்னரை கிரியேட் பண்றோட யூஸ் கேஸ் என்ன. ஸோ வில் பி
going through all things. So I ஒரு topic like if we complete right, if we complete we can put this card to completed. If not, we'll have it. So in the call topics all we'll have right. So in case if I completed today right, I can edit. We can give a comment so I can put it. So we'll have a track and a Docker and Kubernetes are huge topic. So நம்மளால like I couldn't write myself பார்க்கும்போது I'm not sure which one I covered, which one I not covered, right? So I'll add those things. I'll add those things and we can எப்படி சொல்றது, we can follow this board. So Docker core board create பண்ண மாதிரி like when we go for Kubernetes Kubernetes எல்லாம் போகும்போது I'll take this as இப்போ டாக்கர் கண்டெய்னர்ல பார்த்தீங்கன்னா we have around 11 points to cover. Here it has like around 19 points to cover. Like டாக்கர் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணும்போது ஃப்ரம் பேராமீட்டர்னா என்ன, மெயின்டைனர்னா என்ன. ஸோ இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா you could see a maintainer. இங்க டாக்கர் ஃபைல பார்த்தீங்கன்னா yeah. ஸோ ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் when you are seeing in a small YouTube videosல பார்க்கும்போது it won't have சின்ன like you won't have like a 5 or 6 lines. It will have like around 15 to 20 lines of code இருக்கும். So we'll be adding like see இங்க கூட they use called maintainer ஓட part என்ன. So we'll be going through all these things and also we have one projects. Uh, டூ டயர் ப்ராஜெக்ட்ஸோ இல்லை த்ரீ டயர் ப்ராஜெக்டோ டாக்கரை வச்சு நம்ம எப்படி அதர் இமேஜஸ் வச்சு வில் கனெக்ட். ஸோ இதில் என்னென்ன இன்னும் கவர் பண்ணணும்னா டாக்கரோட ஸ்டோரேஜும் டாக்கரோட நெட்ஒர்க்கும் அப்புறம் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் பார்ட்ஸோட டாக்கர் வந்து we have to cover. So this will take docker will take around 7 to 8 classes, 8 classes like solidly it will take. So from tomorrow onwards we'll be starting டாக்கரோட what is docker, why we docker required ஆரம்பிப்போம். We'll see going further. I'll add like what are the remaining things that I wanted to cover, right? I'll be adding here. I think I can able to share or not. I'm not sure. If share na, I can share you this board to you. You can also keep it as a reference. கொடுத்துட்டு you can follow the topic also. Okay, va. So far, any doubts, any questions? Hello. If no questions, we can wind up for the day. Tomorrow we'll be meeting at 7, sharp 7, and we can go through interesting topic, talk about interesting topics. Path we'll do. Okay.